most and very important issues regarding FPPCA charges which is levied on the power bills for the month of April, May, June and July. And there was a little bit confusion and misunderstanding amongst consumers. And I feel it is a bound duty of the government to clear the doubts whichever there amongst the consumers. Press has also noted and highlighted some of the doubts and some of the issues regarding the FPPCA charges which was levied for the last 4 months. So now I would like to just explain it. What is the FPPCA charges and what is the reason to charge this and to levy it on the consumers. In fact, before charging these FPPCA charges, I have explained to the press in the Margam that government is going to charge these FPPCA charges on the consumers for the 4 months. And accordingly, the department has billed these charges for this last 4 months. But still, end of this month, when the new bills issued, there was a little confusion amongst the public. So I am just reading what are these FPPCA charges. This is for the 4th quarter of the financial year 16-17. The FPPCA charges for every quarter for the year are being determined based on the formula approved by the Honorable JERC Wide Order dated 27 June 2012. As per the directions given by the Honorable Commission from time to time, same are applicable to all consumer categories except for below poverty line, that is BPL, and low income group consumers and agriculture consumers for their consumption. The value of the K factor applicable for the different consumer categories for use in the FPPCA formula is as specified in the respective tariff order for financial year. Also, JERC in its tariff order approves specific cost of power purchase in paise and unit. FPPCA charges चे केल्ले ते करता आसतना आमी 100 युनिट्स जे आसा ताका 62 पैसा पर हे केल्ले आनी 101 to 200 युनिट्स आसा ताका 68 पैसा पर युनिट केल्ले. 1 to कितले? 1 to 200 युनिट्स चार्जेस हे आसता कोण कंज्यूम करता ताका 68 पैसा पर युनिट. या मागीर 201 to 300 युनिट्स कोण कंज्यूम करता ताका 86 पैसा. 300 to 400 units, it's ₹1.08, and 400 units and above, it is 120. It is for the low tension supply. 120. 120. आता अकॉर्डिंग तुमकां दिता मागीर हांवें कशे चार्जीस केल्ले ते आनी हे आतां हो आमी एक रेशियो केल्लो जे कशें हें जाता आमचे हे 92.58 crores हें करपा खातीर हो रेशियो करून त्या प्रमाणे आमी युनिटाचेर घातले. जर कोणाकय दिसता की आपले युनिट इतके जायनासतना आपल्याक चड हें केलें जाल्यार तेंच्यांनी कन्सर्न जे आमचे सब डिविजन्स आहा थंयसर येई आसा तेजे कडेन हें करूं येता किंवा डिपार्टमेंटान येवन चवकशी करूं येता. पूण खंयच बिलींग करता आसतना ते एक्स्ट्रा केलें अशें कांय जावना. आतां खुबशे लोकांक खबर नाशिल्लें टॅरिफा भायर हे कशे पयशे अशें म्हणून एक हें जाल्लें आसा आनी त्या खातीर कोणाक जर दुबाव दिसता जाल्यार येई कन्सर्न डिविजन जे आसा थंयसर वचून तेंच्यांनी हें करूं येता हें करूं. आतां दुसरो पार्ट सांगता बिफोर यू क्वेश्चन मी आय टेल यू सी नाव वी हॅव वन मोर बील नाव वी हॅव रिसीव्ड वन मोर बील फ्रॉम द FPPCA only. It is, I feel really it is a good news for the consumers and the public also. We have the credit of 57 crores for this now next year, 57.10 crores of credit. So this we will pass on the now consumers again for the next quarters. So this हे आतां आमकां क्रेडीट गावल्लें आसा गव्हर्मेंटाक. आतां आमी गव्हर्मेंटान 92.58 crores केल्ले हे सगळे तुमकां सांगलां कसले ते. पूण आतां इनफॅक्ट ह्या क्वॉर्टराचे आतां आमकां वी गॉट द क्रेडीट
government get a credit of 57.10 crores. So हो amount आहा तो we will pass it on the now consumers now. म्हणजे सवाय पडटलें. सवाय म्हणजे तो पळय FPPCA चार्जीस आसा ते एक तरी येवचाच ना आतां फुडें हेका फुडल्या क्वॉर्टर्साक वयल्यान हे जे चार्जीस येयले ते आमी कमी करून घालतले रिवर्स जातले म्हणजे वाशील जावपाची. वाशील जावपाचें हां हे आतां आमी आसा 50 आमी कॅल्कुलेट करतले एक्झॅक्टली आतां तुमकां पर युनीट आमी चार्जीस लोकांक कशे केल्ले तशें पर युनीट कितले लोकांक आतां क्रेडीट दिवप दॅट वील कॅल्कुलेट आनी आतां जुलायच्यान येतले जून ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 4 म्हयन्यांक ते आमी एक वांटून घालतले पर कंज्युमराक. सो हे कशें आसता आतां आमी पळयता हेजेर आमी डिझल वाडटा पेट्रोल वाडटा आतां सगळे त्याच सिस्टमीन हे बी आसता चार्जीस फ्यूल चार्जीस हे वाडत आसता आनी त्या खातीर जशें पेट्रोलाचे कॉस्ट देंवता चडटा तसो हो FPPCA चार्जीस आसा जो फ्यूल कॉस्ट आसा हो वाडत आसता देंवत आसता.